Hi there, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production. Today's lesson is quite important one, where I'm going to help you to practice up your English to advanced level. Now here's the words that I'm going to tell you कि जब हम कहते हैं मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, क्या हाल है, इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से मॉडर्नाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा जिद्दत की तरफ लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी. ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहते हैं आई एम हैप्पी. क्यों ना हम इसको थोड़ा सा तब्दील करें. फॉर एग्जांपल हम इसको ये भी कह सकते हैं आई एम डिलाइटेड, आई एम ओवरजॉयड, आई एम thrilled, I am ecstatic, I am elated, I am shocked. Sometime हम ये भी कह सकते हैं मैं खुश हुआ, I am pleased, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, I am pleased to meet you, I am pleased to see you. Well, these are the things that you need to change if you are looking for English to make yourself as an advanced in speaking English. This is the thing where you are. Now let's repeat this again. I am delighted, I am overjoyed, I am thrilled, I am ecstatic, I am thrilled, I am stoked. Well, these are the things. Okay, now let's move to the next word कि जब हम कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, हम बाज़ औक़ात कह देते हैं कि मैं थका हुआ हूँ. इसका मतलब हम इंग्लिश में I'm tired, you tired, he is tired. This is quite old now. We should make it into modern. Not modern, we should say it's advanced English. Nothing is old, nothing is new, but something that you want to change. You want to be professional speaker. So in professional English, you can use another word one by one. Now today I will give you a little lesson. So that's why I'm going to give you a few things so that you can learn it very easily. थोड़ी सी चीज़ें दे रहा हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से सीख पाएँ. So मैं आपको word बता रहा था जो था मैं थका हुआ हूँ. हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं आई एम टायर्ड, और ये भी कह देते हैं आई एम एक्सॉस्टेड, आई एम एक्सॉस्टेड. अगर हम इसको थोड़ा सा एडवांस और प्रोफेशनल इंग्लिश की तरफ लेके चलें तो हमें कहना चाहिए कि आई एम वेरी, आई एम ड्रेन्ड, आई एम pushed, आई एम worn out, I am worn out, I am worn out, and I am beat. Now repeat after. I am drained, I am bushed, I am weary, I am worn out, I am bushed, I am beat, I am exhausted. Well, these are the sentences as to use as an alternative. What if we are going to change? Sometime हम कहते हैं मैं ठीक हूँ. How are you, friends? How are you? If I say you, how are you? You would say I'm fine. So this is the common word. Now listen. About 90% people of this world, they are non-native speaker. जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, जो जिनकी ज़बान इंग्लिश नहीं होती, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ यही कहते हैं. They only say that I am fine. अगर हम इसको थोड़ा सा तब्दील कर लें, आई एम फाइन के बजाय हम थोड़ा सा आई एम गुड कह दें, आई एम ग्रेट, आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम प्रीटी गुड, तो इससे भी आपकी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव हो सकती है इंग्लिश लैंग्वेज. मैं ठीक हूँ, वी कैन से आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम गुड, आई एम प्रीटी गुड, आई एम ऑलराइट. यू कैन से आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट, थैंक्स. यू कैन से thanks at the end. And what about you? How about you? This is a thing that I'm going to provide you. I'm good, thanks. How about you? I'm doing pretty good, thanks. I'm doing pretty good. This is the question. ये सवाल है जब आपसे पूछा जाता है कि how are you doing, और मैं सवाल करने वालों को भी बताना चाहूँगा कि how are you के बजाय how are you doing भी बोल सकते हैं. How are you doing, या फिर how is it going, how is it going, या फिर how are you doing. So how are you doing का जवाब I'm doing good. How is it going? It is going pretty good. These are the things that I'm going to tell you in a new sense, that when you are going to become a professional English speaker, you can say I'm doing pretty good, as when someone says to you how are you doing, and if someone is asking you how are you going, you can say I'm going great. So guys, how are you going?
We are going great. And how is it going? You can say, I am going great. And how is it going? It is going great. And now, let's move to the question and answer when someone says, मैं ठीक नहीं हूँ. मैं ठीक नहीं हूँ. You can say, most of the people say, I am not fine. You can say, things have been better. Things have been better. और एक और चीज़, जब कहना हो मैं ठीक हूँ, जब चीज़ों का पूछा जाता है कि हाउ इज़ एवरीथिंग, यानी सब कुछ कैसा जा रहा है, अब फिर भी कहते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन. यू कैन से एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी. हंकी डोरी. हंकी डोरी. यू कैन से एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी. हाउ इज़ गोइंग एवरीथिंग. You can say everything is going hunky dory. Now what? Everything is going hunky dory. How is going everything? Everything is going hunky dory. Or you can say everything is so. You can say so. This is also another answer. When someone says how is everything, you say so. Like सब कुछ पहले की तरह ही है. Hunky dory. ठीक ठाक है सब कुछ. Like everything is fine. How are you going? I am going good. How is it going? It is going pretty good. Instead of saying I'm tired, you can say I am weary. I am worn out. And you can say I am exhausted. You can say I am beat. I am beat. I am weary, I am worn out, I am burst. And you can say, well, that's all for now. Thanks for being with you. Now it's time to have load shedding. Okay guys, have a good time. Bye bye.